Saraswati Deve, Gauravani Vacharine, Nirvishesha, Shunyavadi Adesha Tarine, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Syavaita Gadara, Shivasati, Gaurava Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 28, Puranjan becomes a woman in the next life, text 39.
Leemos el Srimad Bhagavatam, cuarto capítulo 28, Puranjana se reencarna en mujer, verso 39. Translation, purport, traducción, significado, es Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Aste sthanur ivai katra Divyam varsha shatang stiraha Vasudeve bhagavati Nanyat vedo vahan ratim Aste sthanur ivai katra Divyam varsha shatang stiraha Vasudeve bhagavati Nanyad vedod vahan ratim Aste sthanuri vaikatra Divyam varsha shatang stiraha Vasudeve bhagavati Nanyad vedod vahan ratim Aste remains, permanece. Stanu immovable, immobile. Iva like, como. Ekatra in one place, en un lugar. Divyam of the demigods, de los semidioses. Varsha years, años. Shatam 100, 100. Stiraha steady, estable. Vasudeve a tu Lord Krishna, al Señor Krishna. Bhagavati the Supreme Personality of Godhead, la Suprema Personalidad de Dios. No. Anyat anything else, nada más. Veda did no, conocía. Conocía. Udvahan possessing, poseyendo. Ratim attraction, atracción. Translation. In this way, let's summarize the story. Voy a resumir un poco la historia para situarnos so we know what's going on. So Puranjan reincarnated. He took birth as a woman. Puranjan se reencarna como mujer. And he becomes the wife, Vidarbhi, of King Maladhyadvaja. Y se vuelve la esposa Vidarbhi del rey Maladhyadvaja. Oh, sorry, no, un momento. Pero eso tienes que poner un poco más alto porque es no tan sensible como el otro. A ver si... Es para la cocina, ¿no? Hay que ver si oyen. Hare Krishna. Sí, normalmente... Sí, como puedas. All right, so... a ver, ¿dónde estamos? So, se encarna como la esposa de Maladhyadvaja. So his story is summarized very quickly, the story of this Maladhyadvaja. Esa historia de ese rey se resume muy brevemente. And after a very short time, he already retires, gives the kingdom to his sons and goes to the forest. Entonces se retira, después de poco tiempo, da el reino a sus hijos y se va al bosque. Vanaprastha. So he performs austerities in order to fix his mind on the Supreme. Y
lleva a cabo austeridades para fijar la mente en el Supremo. So the verse before this one is that he stayed, let's see, 20 years, yes. By worshipping, executing austerities, and following the regulative principles, King Maladhyadvaja conquered his senses, his life, and his consciousness. Thus he fixed everything on the central point of the Supreme Brahman Krishna. Por medio de la adoración, las austeridades y los principios regulativos, el rey Maladhyadvaja adquirió dominio sobre sus sentidos, su vida y su conciencia. De esa forma lo fijó todo, tomando como punto central el Brahman Supremo, Krishna. And today's verse, in this way, he stayed immovable in one place for 100 years by the calculation of the demigods. After this time, he developed pure devotional service, attraction for Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and remained fixed in that position. De esa forma, permaneció inmóvil en un mismo lugar durante 100 años de los semidioses. Pasado ese tiempo, nació en él una atracción devocional pura por Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, y se mantuvo fijo en esa posición. Purport, significado. Bahunam janmanamante gyanavan mam prapadyante vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, Krishna says, knowing me to be the cause of all causes, of all that is. Such a great soul is very rare. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente posee conocimiento se entrega a mí, Krishna, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas, de todo y de todo lo que existe. Esa gran alma es muy difícil de encontrar. Bhagavad Gita 7.19, 7.19 de la Bhagavad Gita. Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is everything, and one who knows this is the greatest of all transcendentalists. Vasudeva, la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, lo es todo, y el que sabe eso es el más grande de los trascendentalistas. It is stated in Bhagavad Gita then that one realizes this after many, many births. La Bhagavad Gita se afirma que esto se puede comprender después de muchísimas vidas. This is also confirmed in this verse with the words Divyam Varshashatam, 100 years according to the calculations of the demigods. Lo mismo se confirma en este verso con las palabras Divyam Varshashatam, 100 años de los semidioses. According to the calculations of the demigods, 1 day, 12 hours, is equal to 6 months on earth. Un día, 12 horas de los semidioses equivale a 6 meses en la tierra. 100 years of the demigods would equal 36,000 earth years. More or less. Entonces, 100 años de los semidioses vendrían a ser 36,000 años terrestres. Thus, King Maladhyadvaja executed austerities and penances for 36,000 years. Tenemos entonces que el rey Maladhyadvaja ejecutó austeridades y penitencias durante 36,000 años. After that time, he became fixed in the devotional service of the Lord. Pasado ese tiempo, quedó fijo en el servicio devocional del Señor. To live on earth for so many years, one has to take birth many times. This confirms the conclusion of Krishna. En la tierra, para vivir tantos años, hay que nacer muchas veces. Esto confirma la conclusión de Krishna. To come to the conclusion of Krishna consciousness and remain fixed in the realization that Krishna is everything, as well as render service unto Krishna, are characteristics of the perfectional stage. Llegar a la conclusión consciente de Krishna, permanecer fijo en la comprensión de que Krishna lo es todo y ofrecer servicio a Krishna son características del estado de perfección. As said in Chaitanya Charitamrita, Madhya 2262,
como se dice en el Chaitanya Charitamrita Madhya 22:62, Krishna Bhakti Koila Sarva Karma Krita Hoi. When one comes to the conclusion that Krishna is everything by worshipping or by rendering devotional service unto Krishna, one actually becomes perfect in all respects. Aquel que adorando a Krishna o ofreciéndole servicio devocional llega a la conclusión de que Krishna lo es todo, alcanza la verdadera perfección en todo aspecto. Not only must one come to the conclusion that Krishna is everything, but he must remain fixed in this realization. This is the highest perfection of life, and it is the perfection that King Malayadvaja attained at the end. No solo hay que llegar a la conclusión de que Krishna lo es todo, sino hay que permanecer fijo en esa comprensión. Esa es la perfección más elevada de la vida, la perfección que obtuvo finalmente el rey Malayadvaja. Astestanur ivaikatra divyam varsha shatam stira vasudeve bhagavati nanyat vedot vahan ratim. In this way, he stayed immovable in one place for 100 years by the calculation of the demigods. De esa forma permaneció inmóvil en un mismo lugar durante 100 años de los semidioses. After this time, he developed pure devotional attraction for Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and remained fixed in that position. Pasado ese tiempo, nació en él una atracción devocional pura por Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, y se mantuvo fijo en esa posición. Sí, son personalidades extraordinarias. And these are extraordinary personalities. They can stay in one place without moving for 36,000 years. Pueden permanecer en un mismo lugar sin moverse durante 36,000 años. We have a similar description of Hiranyakashipu. Tenemos una descripción similar, Hiranyakashipu. He stood on one leg, I don't know for how many years, without moving. ¿Tú sabes cuántos años estuvo ahí de pie? Pensaba que... No lo sabes. So then at the end Brahma came and offered him a benediction. ¿No? Tenemos un ejemplo parecido con Hiranyakashipu, que se mantuvo fijo encima de una sola pierna durante X tiempo, hasta que finalmente Brahma vino para darle una bendición. So this is austerity that one can take or perform in order to elevate one's consciousness. Ese tipo de austeridad está pensada para elevar la conciencia. So in this case of this King Malayadvaja, it is said that finally attraction for pure devotional service that arose in his heart. Pasado ese tiempo, al final nació en él una atracción devocional pura por Krishna. So this is generally the path for yogis. This is el sendero para los yogis. Bahunam janmanam ante. Many births and deaths. Then after a long time, one finally comes to the conclusion that Krishna is everything. Que durante muchos nacimientos y muertes, después de mucho tiempo, uno llega a la conclusión de que Krishna es todo. So, because this is not possible for us, no es posible para nosotros, we have a shortcut. Tenemos un atajo, menos mal. We are lucky. We have a shortcut. So, especially in Kali Yuga, but in general, the recommendation is Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoi, Chaitanya Charitamrita. That by the association of devotees, especially pure devotees, then, as all the scriptures say,
all perfection comes por la compañía de devotos, especialmente devotos puros, como dicen las escrituras, todas las escrituras, Sarva Shastre, toda la perfección llega. So we don't have to wait for many births and deaths. No hay que esperar muchas vidas y muertes. Actually, all this can be achieved in one lifetime. Todo esto se puede lograr en una sola vida. So that's the idea. One should take advantage of this opportunity to realize that Krishna is everything and then engage in his service. Esa es la oportunidad que tenemos. Comprender, en primer lugar, que Krishna es todo y luego ocuparse en su servicio devocional. So as Prabhupada says, it's not sufficient just to understand that Krishna is the supreme or Krishna is everything, but one has to be fixed in that position, which means then one has to actively do something. Entonces no es suficiente, como Srila Prabhupada menciona, simplemente entender que Krishna es todo o Krishna es el supremo, sino hay que mantenerse fijo en esa posición y eso nos lleva a ocuparnos en servicio devocional. Like in the previous verse, very important, there it says that this king finally fixed his mind on Brahmani Atmanam, on the Supreme Brahman. En ese verso anterior se dice que al final, cuando el rey llegó a la perfección debido a sus austeridades, pudo fijar su mente en Brahmani Atmanam, en el Brahman Supremo. And in that purport, Prabhupada of course, this is one of the main aspects of his mission, points out that this Brahman is not impersonal. Entonces, como Prabhupada dice en el significado, parte importante de su misión, que ese Brahman no es impersonal, es el Brahman Supremo, Krishna, el Para-Brahman. So he's the supreme Brahman. And that is Vasudeva, Krishna. So this, just to understand it, is also not sufficient. Even if one understands it's not impersonal, it's the Supreme Personality of Godhead. This is not sufficient. Entonces, solamente entender que sí, no es el Brahman impersonal, sino es la Suprema Personalidad de, personalidad de Dios Krishna. Tampoco es suficiente, sino one has to actively engage in service, following the footsteps of these devotees. Entonces no es suficiente simplemente entenderlo, sino hay que seguir los pasos de los devotos. Entonces será posible, y aquí se menciona ese verso de Chaitanya Charitamrita, so then it will be possible, as mentioned here in this verse from Chaitanya Charitamrita. Actually, this verse is the second part of Shraddha. Shraddha Shabde, Vishvasa, Nischay. It gives the definition what is faith. Ese verso, la primera parte, da la definición qué es Shraddha, qué es fe. Shraddha Shabde, this word, esa palabra, Shraddha, means Vishvasa Nischay, firm conviction, una convicción firme. And what is that firm conviction? ¿Cuál es esa convicción firme? Prabhupada quotes here, he cita, Krishna Bhakti Koile Sarva Karma Krita Hoy. Just by performing Krishna Bhakti, solamente por ocuparse en Krishna Bhakti, quiere decir servicio devocional a Krishna. Sarva Karma Krita Hoy. Everything one may be thinking of achieving by performing anything else, which is karma, jnana, yoga. That can be achieved simply by worshipping Krishna. Entonces, todo lo que uno puede aspirar a obtener o puede pensar que vale la pena
conseguir, lo cual se encuentra en los ámbitos de karma, jnana y yoga. Todo eso se puede alcanzar simplemente por Krishna Bhakti, por ocuparse en servicio devocional. So, therefore, those who do this, they will attain in the real perfection in all respects. That was Prabhupada's point here. Aquellos que llegan a esa conclusión alcanzan la verdadera perfección en todo aspecto. Therefore, not only has one come to the conclusion that Krishna is everything, but one has to remain fixed in this conclusion and then engage in service. Entonces, no solamente hay que teóricamente entenderlo, sino también hay que ocuparse directamente en el servicio de Krishna y permanecer fijo, algo que no es tan fácil, something that sometimes not is very easy. We have the experience after now so many years, and Prabhupada speaks about it. Tenemos la experiencia después de tantos años, y Srila Prabhupada también habla de eso, porque él también tuvo la experiencia ya en los pocos años. Él también, he also had this experience that many come and then they all go again. They will leave again. Muchas personas vienen y después de un tiempo se van. So they may have understood, or they may have some attraction for Krishna, but then no fixed position. O sea, quizás se sintieron atraídos, entendieron algo acerca de Krishna, pero no llegaron a una posición fija. Nishta, this is Rupa Goswami describes, ese estado de ser fijo, which actually comes after anartha nivriti. Eso se produce después de anartha nivriti. The inauspicious things in the heart, anarthas, Prabhupada describes anartha as superfluous or undesirable, unnecessary. Esas cosas que están en el corazón, inauspiciosas, que son anarthas, Prabhupada los escribe como superfluos, no son necesarias, son innecesarias, no solamente innecesarias, son indeseables. Mientras hay esto predomina en el corazón, if this is predominant in the heart, then one's position is not fixed. At any time one may be going in a different direction. Entonces, mientras eso está así predominante en el corazón, la posición no puede ser fija y en cualquier momento uno puede ser desviado y ir en otra dirección. Entonces, lo que, which is described here, that he became fixed in this position, that's an important step in Krishna consciousness. Esa descripción que él se quedó fijo en su posición es un paso importante en la conciencia de Krishna. Because after that, one will have some taste. Después de esto, llegará algún gusto. De lo contrario, otherwise, one may still engage in devotional service for different reasons, but taste, maybe not so much. O sea, uno se puede ocupar todavía en servicio devocional por muchas razones, pero un gusto ya es otra cosa. So reasons, what reasons may be there? ¿Cuáles pueden ser las razones? First reason is fear. ¿No? La primera razón es miedo, temor, bhaya. But because one has understood, if one remains in materialistic life, then next life you become a cat or a dog, maybe, or worse. ¿No? Uno ha comprendido, si permanezco en la vida material, la próxima vida quizás nazco de nuevo como perro o gato o peor. Tengo miedo. Mejor seguir la conciencia de Krishna, cantar de Krishna y tomar pasada. Y dicen que uno va a ser por lo menos ser humano, ¿no? Well, ojalá. So one may think like this, no? I will continue this. What else to do?
But at least then, by taking prasadam and chanting and this and that, I'll become a human being again and get another chance. Actually, I heard this. It's not a speculation. I heard this. One devotee told me this. It's like 40 years ago, a long time ago. Un devoto al principio me dijo eso. Me dijo que yo tengo mucho miedo de nacer de nuevo como un animal. Y por lo tanto, estaba siguiendo. Y se siguió hasta dejando el cuerpo. Dejó el cuerpo hace 2 años. Se siguió más o menos, pero no muy estable tampoco. So this may happen. One may just continue in Krishna consciousness out of fear, not to become an animal or a tree somewhere for a few thousand years. Anyway, fear is one. Then the next one, which is a little better, el próximo paso un poco mejor, duty. Uno siente un deber. Hay muchos deberes en la vida. Pues bien, tengo el deber de servir a Krishna o hacer algo. Eso puede también ser una razón que sí, de alguna manera tengo ese deber. I feel obliged, I feel dutiful, and so I continue to engage in devotional service. And then, of course, it's just out of attraction and taste. Y luego está la atracción y el gusto. Me gusta, por eso lo hago. Generally, we would like to do everything because I like it. Por lo general, eso sería lo mejor. Todo lo que se hace, lo hago porque me gusta. Even in the material world, this is very rare. If we take all the people, only a very small percentage can say that, yes, what I do, I like. If you take, vamos a la población del mundo, solamente un porcentaje muy pequeño realmente hacen lo que les gusta. Generally, artists, they say, yes, I like what I do. Sex, drugs, and rock and roll, I like it. Entonces, los artistas especialmente muchas veces dicen que sí, lo que hago a mí me gusta. But a lot of people, they're just in an office with a 9-to-5 job all their life, doing something they really don't like at all. Hay mucha gente que está en la oficina o en la fábrica, peor, ¿no? En a factory, on an assembly line, ¿no? En una, ¿cómo se llama eso? Cadena de producción. La cadena de producción. Y hay que producir. You have to produce. It's good. I mean, if you fail, then the whole thing is messed up, and then they take you out, put somebody else. Yeah. ¿No? O sea, esa cadena de producción es muy pesada. Si tú fallas, no haces en el tiempo que toca, entonces te sacan fuera y ponen a otra persona. So, many people, they do this because, first of all, I don't know what to do else. I have no qualification, ¿no? O sea, no tiene otra cualificación, es lo que me toca. And I have to earn some money because we have to eat, and I have 10 children. Well, nowadays, not anymore, but ¿no? Y tengo que comer, y los 10 hijos que tengo, pues hoy día quizás 1.5, porque ya no hay tantos. Pero de todos modos hay esa necesidad. So, servicio devocional no debería ser, o sea, no es muy elevado si está en esa categoría, ¿no? Por miedo o simplemente por deber. So devotional service shouldn't be just in that category of doing it out of fear or because of a sense of duty. So but the attraction or the taste, this la atracción y el gusto, vendrá. It comes after being fixed, ¿no? Eso vendrá cuando uno está fijo. Like this king, he became fixed. But it took him 36,000 years. Le tomó 36,000 años para llegar a eso. No tenemos ese tiempo. Entonces, el proceso de purificación, ¿no? The purificatory process, we have to do this in one lifetime. Hay que hacerlo en una sola vida. If not, well, there's no loss. We also have this assurance, ¿no? No hay pérdida. También tenemos esa, ¿cómo se dice? Aseguración, ¿no? Seguro. Sí, como un seguro, ¿no? Seguro de vida. Nehavikrava nashosti pratyaraya navidyate.
Svalpam apyasya dharmasya trayate mahatobayat. Mahatobayat. The greatest fear is this, losing the human form of life. Krishna explains in Bhagavad-gita, ¿no? El temor más grande es perder el nivel de la vida humana. So, if one is in devotional service, there's no loss, it doesn't become less, no hay pérdida, no se disminuye. Eso es por lo menos una garantía, ¿no? The guarantee is there. But why take the chance of taking birth again? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo se dice? Arriesgarse, ¿no? Arriesgarse de otra vez nacer. Because you don't know what circumstances will it be. No sabemos cuáles serán las circunstancias. Even, let's say, as Krishna describes in Bhagavad Gita, you first go to heavenly planets. Okay. Enjoy for some time, then you come back. Normally that's how it works. ¿No? Normalmente hay que subir primero a los planetas celestiales, disfrutar un tiempo y luego volver. Because the yoga brashta, one who has not finished the devotional process, ¿no? El que no ha terminado el proceso devocional, yoga brashta, dos tipos, el de después de poco tiempo y después de un largo tiempo. Uno nace de nuevo entre una devota de familia de devotos, a family of devotees, and the other one just somebody who has some money. Uno nace donde hay dinero. Eso es un problema. Uno nace donde hay dinero y ¿qué? Eso no significa necesariamente vamos a continuar con el servicio devocional, sino ahora hay que disfrutar, ¿no? De nuevo. So this is a risk to take birth again, especially in a rich family. Then how one will continue so easily devotional service, will just enjoy life. Even the devotee Brahmana family, it's not a guarantee. Incluso nacer en una familia de brahmanas o devotos no es ninguna garantía. Entonces es un riesgo que no hay que tomar. Porque también lo he escuchado, ¿no? Algunos devotos piensan que sí, en esa vida ya no, porque tengo muchas cosas que me atan en ese mundo. Y hago planes para nacer la siguiente vida y ojalá que será una familia de buenos devotos. So if somebody makes a plan like this, then yes, I know I'll not make it in this life because I have so many attachments. So let's hope I will take birth in a family of good devotees. Yeah, let's hope. Hope against hope. But it's not a good strategy. So we should take this opportunity now or never. Ahora o nunca. No, bueno, más vale tarde que temprano, sí. No, it's better late than never. But it should be, one should do it. Uno tiene que hacerlo. Pero hace falta un poco de determinación, como en este caso, todas estas descripciones que tenemos, all these descriptions we have of people like this king. They're very determined. If they go to the forest, then they, like here, they stay in one place for 36,000 years, or like Dhruva Maharaj. Such a determination. ¿No? Tenemos esos ejemplos, Esterei o Dhruva Maharaj, que también se va, he goes to the forest, and he's determined to get a kingdom greater than his grandfather. And Narada Muni tells him what to do, and he stands also on one leg, I think, until he becomes so heavy that the earth tilts. ¿No? Él también se va ahí, deseando al principio un reino más grande que su padre y su abuelo, y Narada Muni le dice lo que tiene que hacer, y al final, pues, se vuelve con sus austeridades tan perfecto, tan pesado, que la tierra entera se inclina. We can't do this. No podemos hacer tales cosas. But the determination should be there. Pero la determinación, mejor que la haya. So, ese es el ejemplo de Malayat Vaja. Actually, this guy now will soon leave his body, and then we'll have very important instructions about when the spiritual master leaves. These are very famous verses Prabhupada wrote, how one should react once the spiritual master leaves the body, because this wife, Vaidarbi, and the king, he's supposed to take that position, and she is like the disciple, and etc., etc.
Pero esa historia es interesante porque muy pronto, en algunos versos más adelante, 5 o 6 versos, vendrá cuando el rey deja el cuerpo. Y la esposa Vaidarvi, ¿no?, se lamenta y todo eso, y Srila Prabhupada explica cómo el rey simboliza el maestro espiritual y la reina, la viuda, es el discípulo. ¿Qué le pasa cuando el maestro espiritual se va? O sea, todo está descrito en esa sección, que es muy importante. So, I'm doing good, 10 minutes, 12 minutes, 12 minutos todavía para algún comentario, duda, pregunta. Ese era más rápido. Sí. Hemos escuchado de discípulos de Srila Prabhupada directamente, aquí en Rayamanana y en otros sitios, decir que Prabhupada dijo, que ellos lo escucharon, que si uno sigue los 4 principios regulativos estrictamente, canta 16 rondas todos los días, está garantizado que va al mundo espiritual. Sí, pero, o sea, o ellos no lo dijeron o te has olvidado, cantar las 16 rondas sin ofensas. Entonces sí. Si no, no. Tú puedes seguir los 4 principios, que no es nada espiritual. It's just to become a human being. Pero si uno canta con ofensas, pues nada. Uno primero se queda, o sea, sin duda ninguna no va al mundo espiritual. Y a ver, el futuro depende del tipo de ofensas, a ver dónde va. So, let me just do this quickly in English. The question was, a devotee, he heard that some disciple of Prabhupada, somebody said that if you, actually Prabhupada said it. Prabhupada, él lo dijo. If one follows strictly the 4 regulative principles and chants 16 rounds, one goes to the spiritual world, guaranteed. So I said, yes, but it means, and Prabhupada said it, chanting without offense. You have to chant these 16 rounds without offense. If one chants with offense, then you don't go to the spiritual world. It's obvious. It's impossible. One remains in a very neophyte position. Even in devotional service, if it's all offensive, it's called a prakrita bhakta, a mishra bhakta, a mixed devotee, and maybe even of bad character. It's not even recommended you associate with such a person. O sea, una persona así que es ofensiva, incluso ni siquiera se recomienda asociarse con esa persona. Es un Mishra Bhakta, un Prakrita Bhakta, un devoto materialista. If you want to know the details, it's all in the 3rd canto, chapter 29, Kapila Deva, he speaks about this. ¿No? Kapila Deva habla de eso, está en el capítulo 29 del 3er canto. And Prabhupada, he mentions in one purport that according to Vishwanath Chakravarti Thakur, if a Vaishnava is of bad character, don't associate with him or her. Ahí Prabhupada menciona en un significado, si un Vaishnava es de mal carácter, no te asocies con esa persona. So, and how can one be of bad character? ¿Cómo uno puede ser de mal carácter? Prakrita y ofensivo. Muy mezclado materialmente y o sea, offensivo, offensive, because it's described such a person can be lusty, angry, how do you say, envious, envidioso. Eso está así. Entonces, la conclusión es muy simple. 4 principios, sí, y 16 rondas sin ofensas. ¿Ok? ¿O no? ¿Alguno en contra? Sí, Mataji. Quería preguntar, usted dijo que pocas personas en el mundo material pueden decir que tienen el gusto para la actividad que hacen. ¿Cuál es la diferencia entre, si puede analizar, la diferencia entre el gusto, cioè un devoto que hace una actividad devocional porque materialmente le gusta o porque por misericordia del gurú le llega el gusto
para una actividad. Wow, eso es complicado. So, los dos tienen gusto, me quieres decir. Sí, pero uno puede tener gusto por Sí, motivos vale. materiales, Sí. porque es una Sí, no, virtud de su entiendo. vida pasada. Pero esa es la pregunta. O sea, Sí, dos gustos a nivel espiritual. Uno porque todavía hay una inclinación material y el otro porque sí, por la misericordia, como tú dices, sí, del por Guru. ejemplo, el que tiene inclinación material puede ser Sí, no, ya lo un entiendo. estadio muy Yo inicial. ¿no? voy a dar algunos ejemplos. Sí. Okay, so the question is, what's the difference if somebody has taste, even in devotional service, because something, I like it because materially speaking, I like that. Or somebody likes the activity of devotional service, she says, by the mercy of Guru, okay. So this liking because materially I have this inclination, that's a very, how do you say, fragile position. ¿No? O sea, hacer algo porque me gusta, incluso en el servicio devocional, porque materialmente tengo esa inclinación, primero es una posición frágil, and of course it's mixed, ¿no? Y está mezclado. Porque, because if then I am asked to do something which I don't like, I may say no. ¿No? Porque en el momento cuando alguien me pide una autoridad, o incluso el guru me pide que haga algo que no me gusta, no. And we had this so many times. This is practical experience. ¿No? Hemos tenido esa experiencia tantas veces. Even with Prabhupada. So, but in the beginning, this may be necessary to engage somebody. Al principio quizás es necesario para alguien se ocupe. For example, we had this so many times, especially in the 60s, 70s. I like to play the guitar. I like to make, music for Krishna. Okay. Okay. So, vale, uno puede hacer eso, pero if this is really, actually I like to play the guitar, whether it's for Krishna or not, I don't care so much. Okay, I can do it for Krishna, but if you ask me, I can do anything, tú sabes. Que te gusta la salsa, ¿no? Si es Krishna salsa o no Krishna salsa, ¿qué más da? Salsa es salsa, ¿no? So here you can ask him, he knows exactly what we're talking about. No, él sabe exactamente de qué estamos hablando. Can take any other example. Painting. We had so many painters. I like to paint for Krishna. ¿No? A mí me gusta pintar, yo quiero pintar para Krishna. Ok, aquí tú tienes. Pero peor, cuando uno dice, eso es lo que, no me pidas otra cosa. Yo lo único que sé es pintar. Y lo único que me gusta es pintar. No? The only thing I really know how to do is to paint. And actually that's the only thing I like to do. And then the temple president may say, we already have so many paintings. It's really not necessary. So can you do this? ¿No? Y quizás el presidente va a decir, lo siento mucho, pero ya tenemos, porque hay muchos como tú, hay pinturas por todas partes. Ya no necesitamos más pintura. Puedes hacer otra cosa. Déjame un día para pensar. No? Give me one day to think about it. So, this is called conditional devotional service. ¿No? Servicio devocional condicional. Not very elevated, no es muy elevado. Pero, como digo al principio, pero con el tiempo eso no debe ser la condición que uno dice, solamente quiero hacer eso y no me pidas otra cosa. ¿No? If I only want to do this, don't ask me to do anything else. That is not a very good attitude and position. And after some time one may just go away because it's not possible that all the time you just can do what you like. ¿No? Porque va a ser muy difícil que todo el tiempo podemos hacer solamente con lo que nos guste. Y después de un tiempo quizás entonces me marcho. No, lo otro es mejor, que el gusto es servir a Krishna. No me importa cómo. O sea, the taste, I like to serve Krishna. Hay una atracción natural. Y no me importa qué tipo de servicio es. O sea,
mucho mejor, obviamente. Even in the material world, you can apply this, depending on the situation. Somebody who's very, don't ask me to. Nobody likes. It's very difficult to deal with such a person. ¿No? Muy difícil tratar con una persona así que no solamente esto y no quiero saber de otras cosas. Es difícil de satisfacer. So, yeah. Si se cantan 16 rondas así en los principios, pero se mantiene algún deseo material en el corazón, alguna situación impura, puede entrar en... Pero es ofensivo, es el deseo. O es inocente, solamente en vez de un gulab jamun me como 20. Que no es necesariamente ofensivo, ¿no? Comerse 20 no es muy bueno, pero... y hay que saber, porque yo lo pregunté. Prabhupada dijo que sí, si uno toma prasada con esa conciencia que eso no, dame esto y más y más y más, es material. La actitud es material, no el prasada es material, pero la actitud es material. Entonces, depende también por eso del deseo, qué tipo de deseo. Hay deseos más inocentes y hay otros deseos un poco más complicados. Hay que ver cuál es, cómo es. No tienes que revelarlo, pero tú sabes, ¿no? Entonces Krishna también sabrá. Si es algo no muy importante, dice, venga, no pasa nada. So it depends on the desire, what type of desire is it, and especially if it's an offense, it goes into the direction of offensive, si el deseo se vuelve un poco ofensivo, no, ya no es bueno. En fin, deseos inocentes, que sean deseos inocentes. Pero hay pocos deseos inocentes. There's very few innocent desires. Generally, it's a very simple definition, ¿no? Por lo general, la definición es muy simple. Atma indriya priti vansha tare kam, o bale kam, Bengali, sorry. And Krishna indriya priti ichcha premanam. So the desire for my own satisfaction, ¿no? El deseo de complacerme a mí mismo, eso es kama, es el deseo material. Y el deseo de complacer a Krishna, the desire to satisfy or please Krishna, that's prema, that's love. So, but of course there's grades, as I said, ¿no? Hay grados de deseos, los más inocentes y los más pesados, ¿no? The ones that are very harmful, actually. ¿No? Los deseos que son muy dañinos. Para mí ya los idiomas complicados. ¿Qué hacer? Bueno, oficialmente el tiempo se acabó. Ahora depende de las autoridades que autoricen. Okay. I would like to. I do in English. Yeah, okay. English is better. Is there a difference if you devote your whole life to Krishna, or you take your life for granted? Oh, no, I didn't hear you. If you devote most of your life to Krishna, or you take your life as for granted, and then at the end you decide, okay, now I decide. Think of Krishna. I decide not to come back, and I take this that would be very good if that would be possible. ¿No? O sea, la pregunta es si uno puede dedicar la vida a Krishna, eso es una manera, o la otra manera, yo hago mi vida y al final de la vida decido o pienso, ahora voy a pensar en Krishna y no volver. Try it. ¿No? Inténtalo. No va a funcionar. This will not work. This is described in Bhagavad Gita, 8th chapter, text 5 or 6. Prabhupada, in the purport, he says that Antakale chamameva smaran muktva kalevaram. No? But at the end of leaving the body. So en el capítulo 8, verso 5, Prabhupada dice en el significado, ese es el verso Antakale chamameva, Krishna dice, piensa en mí, o quien piensa en mí cuando deja el cuerpo al final de la vida, Antakale, will come to me. O sea, Krishna dice, quien piensa en mí, va a volver a mí. So who thinks of me at the end of life, will come to me. So Prabhupada in el significado, in el purport, he says, this is not possible if one has not practiced throughout his life.
¿no? Eso no es posible si uno no lo ha practicado durante la vida. You can't just do anything and everything and then at the end of life, now I decide I think of Krishna. It's not possible. No se puede hacer cualquier cosa durante toda la vida y al final, incluso yo decido, tú no vas a decidir nada. ¿No? You don't decide anything. Material nature decides for you. Therefore one has to practice throughout one's life. ¿No? Por eso hay que practicar toda la vida. No perder el tiempo. Don't lose time, precious time. So no, will not work. Forget it. So, yo creo que podemos terminar aquí. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Gauravani ki jai, Hare Krishna.